After class, I will ask the question. Key. No. No. Terminal রেখে আসছে। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে অন্য যা আছে তাই দেয়। তুমি কি দাও? Okay. So today we will discuss about electron transport chain. Okay. Are you listening? Yes, sir. Here you can see from NADH, energy is converted. At that time, there is one enzyme known as NADH CoQ reductase. Is becoming from NADH is coming into complex 1. Okay, and 2 hydrogen they are moving. Though it is known as electron transport chain, but actually proton is actually a movement is going on. So this is making complex 1, and when it is making complex 1, this ATP is converted into ATP, and then complex 1 comes to convert into CoQ compound. And here you can see FADH2 like same way FADH2 become FAD, and 2 proton goes here, and they are converted into complex 2. The enzyme name is succinate CoQ reductase, and then complex 2 comes into CoQ compound, and then CoQ becomes complex 3. Okay, here also another ATP is produced, and then there is another enzyme known as cytochrome CoQ cytochrome C reductase. Complex 3 is coming to cytochrome C, and then cytochrome C is coming into cytochrome C oxidase. In the presence of this enzyme is coming in complex 4, and this complex 4 there is another ATP is produced, and then the two proton is coming here and making with oxygen, and makes oxygen and proton, they make this water. Okay, so by this way we know that from NADH, how many ATP is produced from NADH? 3. So you can see 1, 2, 3. This 3 ATP is produced from NADH. And how many ATP is produced from FADH2? 2. From FADH, we can see, if I ask you a question that how FADH2 produce 2 ATP and how NADH produce 3 ATP, তোমাদের যদি প্রশ্ন করা হয় পরীক্ষায় যে দেখাও যে NADH2 3টা ATP তৈরি করে এবং FADH2 2টা ATP তৈরি করে, তোমরা এই ছকটা দেখাই দিবা। এখানে আমরা দেখতে পারতেছি from here we can see that NADH from here they are producing one more ATP because NADH is coming from complex 1, but FADH2 is coming to complex 2, and there is no ATP is producing here. So this is why FADH2 is producing 2 ATP, but on the other hand, NADH is producing 3 ATP. Is it clear to you? তোমরা কি ক্লিয়ার, বুঝতে পারছো? তোমাদেরকে যদি আমি পরীক্ষায় প্রশ্ন করি, স্যার আবার একটু বলবেন? হ্যাঁ, যে আমরা NADH থেকে কয়টা ATP পাই? 3টা ATP পাই। দেখো NADH থেকে প্রোটন চলে আসতেছে, সে কমপ্লেক্স 1 হয়ে আসতেছে। কমপ্লেক্স 1, তারপরে CoQ, কমপ্লেক্স 3, সাইটোক্রোম C, কমপ্লেক্স 4। এখানে আমরা ATP পাচ্ছি NADH থেকে 1টা, 2টা এবং 3টা। FADH2 থেকে যখন আসতেছে সে কমপ্লেক্স 2 হয়ে আসতেছে। এখানে যখন কমপ্লেক্স 1 যখন হয় তখন একটা ATP হয়েছিল, কিন্তু কমপ্লেক্স 2 তে কোনো ATP হচ্ছে না। এরপরে CoQ থেকে হলো একই পথ, ঠিক কিনা? যদি তোমাকে আমি পরীক্ষায় প্রশ্ন করি যে দেখাও NADH থেকে 3টা ATP হবে, যদি এরকম একটা বলি তাহলে প্রথম এখান থেকে এই শেষ পর্যন্ত দেখাবা, এইটুক বাদ যাবে যদি দেখা খালি NADH। আর যদি বলি দেখাও FADH2 থেকে 2টা ATP হয়, তাহলে এখান থেকে দেখাবা উপরের এইটুক কি হবে, বাদ যাবে। আর যদি আমি বলি যে দুইটাই দেখাও, বা বললাম যে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন দেখাও, তাহলে ইলেকট্রন চেইন দেখাইলে এই পুরো জিনিসটা দেখাইতে হবে। আর যদি বলি যে দেখাও যে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনে NADH থেকে 3টা ATP দেখাও, তাহলে যে শুধু সোজাসুজি এইটুকু দেখাবে, এইটুকু বাদ যাবে। আর যদি বলি যে FADH2 থেকে 2টা ATP হয়, তাহলে এইটুকু হবে, উপরে এইটুকু বাদ যাবে। আর যদি NADH থেকে 3টা ATP এবং FADH থেকে 2টা ATP বলি, তাহলে পুরাটাই হবে। ক্লিয়ার হয়েছে তোমরা? জি স্যার। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। জি স্যার। Do you know where does electron transport chain take place? Electron transport chain কোথায় হয়? Cytoplasm. মাইটোকন্ড্রিয়াতে স্যার। Mitochondria. Mitochondria. Good.
Glycolysis, Cytoplasm. Cytoplasm. TCA cycle, Mitochondria. mitochondria. Good. তাহলে আমাদের in which reaction of glycolysis we got NADH? বলো মনে নাই কি ব্যাপার একজনও কথা বলছো না 5 নম্বর বিক্রিয়া আমরা NADH পাইছিলাম না আমরা 5 নম্বর বিক্রিয়া কি পাইছিলাম NADH এখন এই যে 5 নম্বর বিক্রিয়া যে আমরা NADH পাইছিলাম এটা ছিল কোথায় সাইটোপ্লাজমে এখন এটা ATP পাইতে হলে তাকে কোথায় আসতে হবে mitochondria you have to go through a system known as shuttle system do you know shuttle system means is a path okay in alternative path like if you go from Chittagong if you want to go to Chittagong University there is a shuttle train you know in Bangladesh once upon a time in the western part of Jamuna river the rail lines they are broad gauge but in eastern part they were meter gauge. The meter gauge is small. So in Dhaka it was meter gauge. So now when the Bangabandhu Setu, the Bangabandhu bridge was established, then they have to make a link. So what did they do? From Dhaka to Jaidapur, they made a shuttle train, and from Jaidapur to like North Bengal, there has a big train. That is shuttle. The shuttle means there's a way to make something shortcut way to enter somewhere. This is known as shuttle system. So here there are two shuttle systems. One shuttle system is known as malate aspartate shuttle, and another is known as glycerophosphate shuttle. These are the two shuttle systems. So here you can see malate aspartate shuttle. Okay, so it is cytoplasm, and this one is cytoplasm, and this one is mitochondria, and in the middle there is a mitochondrial membrane. So here from malate oxaloacetic acid is produced, and you can see this NADH that is produced in glycolysis in reaction 5. NADH will be converted into NAD, but oxalic acid cannot cross the membrane of mitochondrial membrane. This is why oxalic acid will take one ammonia and will make into aspartic, and now aspartic acid will be converted, will be cross the mitochondrial membrane and will come to mitochondria. And the opposite reaction will be happen as aspartate will give the ammonia and will convert into oxalic acid, and here one energy is there. This energy will take energy the two hydrogen and will make malate. So this way these energies will now go to where shall it go কোথায় যাবে energiesটা কি ব্যাপার তোমরা অনলাইনে থাকলে তো কথা বলা যায় নাকি কথা বলা হ্যাঁ Cytoplasm ব্যাক করবে স্যার ব্যাক করবে কেন সে তো সাইটোপ্লাজমে মাইটোকন্ড্রিয়া চলে আসছে আর মাইটোকন্ড্রিয়াতে লক্ষ্য কোথায় কোন জায়গায় সে কাজে যাবে ETS cycle. কি সাইকেল ETS. EDS ETS electron transport চেইন সেটা সাইকেল না ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন ETC ইত্যাদি ঠিক আছে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন সেখানে যায় সে কি করবে সে ATP তৈরি করবে so this happens in cytoplasm and this happens in mitochondria so you can think that like Bangladesh and India border okay this is India border and this is Bangladesh okay so now you have to take coal from India so there is a boat okay there is a truck who take and you can get this truck this is a truck this is going to go this coal okay and but now the sorry I can say this is Bangladesh and this is India so this is a truck so you can take the coal but you cannot cover the what is called empty truck cannot be come so here we can give them India what shall we give
Hilsha fish. We gave them Irish mass, and then this Irish mass will go to India. And by this way, and here another track is there, and track can take this to this place. So by this way, it can continue. So normally in our muscle, okay, in our body muscle, and in most cases, these things happen. This marriage as shuttle take places. Okay. There is another shuttle. This shuttle is known as a glycerophosphate shuttle. So in this case, you can see this is glycerol 3-phosphate. Okay. গ্লিসারোফসফেট তাহলে কি হলো ঘটনাটা? এখানে ঘটনাটা তো উল্টো হয়ে গেল। এনার্জি এক্সটা উপরে দেখতে হবে, এনার্জিটা এক্সটা উপরে হবে, এনার্জিটা নিচে হবে। এনার্জি এক্সটা উপরে থাকবে, এনার্জিটা নিচে থাকবে। যাক, এখানে একটু সংকেতে ভুল হয়েছে। এনার্জিটা এনার্জিতে পরিণত হবে এবং ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটাল ফসফেট হবে। এটা হলো সাইটোপ্লাজমে। এখান থেকে আসতেছে হলো মাইটোকন্ড্রিয়ায়, এবং মাইটোকন্ড্রিয়ায় ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটাল ফসফেট will be converted into glycerol 3-phosphate. But the problem is here, in that case it was NADH is converted to NAD, but here FAD will be converted to FAGH2. This is why here one ATP will less ATP will be produced. তাহলে এখানে কি হবে? আমাদের একটা ATP কম উৎপাদন হবে। আমরা ওখানে দেখলাম, এর আগের যে বিক্রিয়াটা আমরা দেখছিলাম, সেখানে দেখো NADH থেকে এই পাশেও NADH তৈরি হয়েছে, ঠিক কিনা? কিন্তু এইখানে যেটা হচ্ছে, এখানে এই পাশে এনার্জি ঠিক আছে, খরচ হচ্ছে NADH, কিন্তু উৎপন্ন হচ্ছে কি FAGH। তোমাদেরকে বললাম যে ট্রাক ভর্তি এখানে আছে 5 টনের ট্রাক, সে বা 3 টনের ট্রাক, 3 টনের ট্রাক এখানে আছে, কিন্তু যখন সে বাংলাদেশে আসছে নদী পার হয়ে, তখন বাংলাদেশে ট্রাক ছিল না, ছিল ভটভটি। ভটভটি 3 ট্রাক না নিয়ে 2 টন নিছে। Somebody want to ask some question? Anybody want to ask question? Hello, excuse me, any question? So this is why this shuttle is known as glycerol phosphate shuttle. It takes place in the wing of insect, and also in our human beings, in our animal, in liver or kidney. This reaction takes place. The previous reaction takes place in our muscle, and this reaction takes place in our liver or kidney. Is it clear? Any question? স্যার আরেকবার একটু বললে একটু ভালো হতো। বাংলায় বলবো? জি স্যার। আমাদের এটা হলো ম্যালেজ অ্যাসপাসের শাটল। এখানে আমরা দেখছিলাম যে ম্যালেজ থেকে কি তৈরি হচ্ছে? NADH। এই NADH তৈরি হয়েছিল কোথায়? স্যার সাইটোপ্লাজম। সাইটোপ্লাজম কয় নম্বর বিক্রিয়া? 5 নম্বর। যেমন সেই NADH-টাকে সাইটোপ্লাজম থেকে আসতে হবে কোথায়? মাইটোকন্ড্রিয়ায়, ঠিক কিনা? সেই জন্য তাকে এটাকে ম্যালেজ অক্সালিক অ্যাসিড তৈরি হচ্ছে, NADH এনার্জি হচ্ছে। কিন্তু তোমাদেরকে বলছিলাম যে অক্সালিক অ্যাসিড cannot cross the mitochondrial membrane, so it need to change. So it will take on ammonia and it will convert it into aspartic acid. This aspartate will go from here to mitochondria. Okay, so now it can go back to its own form. So aspartic acid will remove the ammonia and it will go to oxalic acetic acid, and oxalic acetic acid will give this proton to energy and you will make to malate, and malate can come back to cytoplasm. But the NADH, this NADH will go to electron transport chain, and in previous reaction we have shown to you that NADH can produce 3 ATP. So in the left side and right side, the cytoplasm and mitochondria is same, but in the next reaction you can see here glycerol 3-phosphate will give to hydrogen to energy and will go to dihydroxyacid phosphate. And when it will come to mitochondria, the FAG is actually take these 2 hydrogen and will produce FAGH2, and dihydroxyacid phosphate will convert into glycerol 3-phosphate. This is why in this reaction one ATP is less, one less ATP is produced. একটা ATP কম উৎপন্ন হয়। আচ্ছা, এখন
আমি তোমাকে যদি প্রশ্ন করি এই ইসে গ্লাইকোলাইসিস এনএজিএসটা তৈরি হয়, সেই এনএজিএস থেকে 3টা এটিপি তৈরি হয়, 2টা এটিপি তৈরি হয়, 0টা এটিপি তৈরি হয়। দেখাও, তোমরা বলতে পারবা কখন 3টা হবে, কখন 2টা হবে, কখন 0টা হবে? জি স্যার। কখন 3টা হবে? স্যার প্রথমবারে মানে স্যার এই সাইটোপ্লাজমে প্রথমে 3টা স্যার, এরপরে যাবে না। যদি এটা ম্যারেজ এক্সপ্রেস শাটল দিয়ে যায় তাহলে 3টা হবে। 3টা স্যার। এরপরের বার স্যার একটা কমে আবার 2টা হয়ে যাবে, তারপরের বার কমে একটা কমে আবার একটা থাকবে, তারপরে না, 0টা। তা হয় নাই। 3টা ঠিক আছে, যে ম্যারেজ এক্সপ্রেস শাটল দিয়ে 3টা হবে, আর গ্লিসারল ফসফেট দিয়ে গেলে 2টা। 0টা কখন হবে? কে বলতে পারবা? বুদ্ধিমান কে আছে তোমাদের মধ্যে? Who is among you intelligent who can say that from this glycolysis ATP we can get 3 ATP, 2 ATP and 0 ATP? When we will get 3, yes, we already discussed. When it goes to malate aspartate shuttle, we will get 3 ATP. And I said when it will go to glycerol phosphate shuttle, it will produce 2 ATP. And my next question is that when we will get 0 ATP? Anybody? বিক্রিয়া না হইলে না 0 এটিপি হবে স্যার? না, বিক্রিয়া এনার্জি তৈরি হয়েছে, বিক্রিয়া না হলে হবে কেন? Anybody else? স্যার ডিহাইড্রোক্সি অ্যাসিটাম ফসফেটে যখন আসবে তখন 0 এটিপি আসবে, কারণ ওটা তো ওটি থেকে। না, তোমাদের তো এই যে যখন আমি জিজ্ঞেস করি অনেকেই তো পারে, আজকে তোমাদের দেখা গেল যে একজনও তোমরা পারলো না, দুঃখজনক। আচ্ছা, যদি এইটা অ্যানারোবিক রিঅ্যাকশন হয় তাহলে কি হবে? যদি অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিস হয় তাহলে কি হবে? What will be happen if it is anaerobic glycolysis? 2 এটিপি তৈরি হবে। কিভাবে? এই এনার্জিটা 2 এপি তো টোটাল এনার্জি হবে, এই এনার্জিটা কি হবে? খরচ হয়ে যাবে। Either it will form lactic acid or ethanol. In both the cases, the energies will be used, so there will be no ATP will be there. ঠিক কিনা? জি স্যার। Clear? So that means if it goes through marriage aspirate shuttle, we will get. স্যার আবার একটু বলবেন? হ্যাঁ বলতেছি, তো আমি বলতেছি তো, if it goes through marriage aspirate shuttle, we will get 3 ATP. If it is going glycerol phosphate shuttle, we will get 2 ATP. But if anaplerotic reaction take place, then pyruvate will convert into either lactic acid or ethanol. That case, the energies will be used, and then we will not get any ATP. And that time we will get 0 ATP. Is it clear to you? No, sir. কোনটা বুঝো নাই বলো? কে বললা নো? স্যার কখন 0 এটিপি উৎপন্ন হবে সেটা একটু বুঝি নাই স্যার। যখন অ্যানারোবিক রিঅ্যাকশন হবে, অ্যানারোবিক রিঅ্যাকশনে কি হবে? এনার্জিটা খরচ হয়ে যাবে না? অ্যানারোবিক রিঅ্যাকশনে যখন পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি হবে অথবা পাইরুভিক অ্যাসিড ইথানল তৈরি হবে, তখন এনার্জিটা কি হয়ে যাবে? খরচ হয়ে যাবে স্যার। খরচ হয়ে গেলে কত এটিপি তৈরি হবে? হবে কোন এটিপি? না স্যার। এখন বুঝতে পারছো? জি স্যার। সবাই ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার ক্লিয়ার। জি স্যার, জি স্যার। লোসিনি, do you have any question? Sir, can you just repeat that one time in English also? Yeah, that I said that the energy that is produced in glycolysis, if it goes through a marriage aspirate shuttle, how many ATP we will get? 3. If it goes to glycerol phosphate shuttle, then 2. and if anaerobic reaction take place, what will be happening in anaerobic reaction? The pyruvate will be converted into either into lactic acid or ethanol, and that case the energies will be used, so Yeah. there will be no ATP, 0 ATP from that energies. Is it clear? Yes, sir. Thank you. So that's what I'm saying, that from same energies there is a chance we can get 3 ATP, 2 ATP and 0 ATP. Now we know that normally from glycolysis we get 8 ATP. Okay, is it correct? তোমরা কি শুনতেছো আমার কথা? জি স্যার। জি স্যার। নরমালি আমরা গ্লাইকোলাইসিসে একটা এই গ্লাইকোলাইসিসে আমাদের কয়টা এটিপি তৈরি হয়? 8টা এটিপি স্যার। নরমালি 8টা হয়। তো এখন এই যে 5 নাম্বার যে বিক্রিয়া এনএজিএস,
সে যদি ম্যারেজ শাটল দিয়ে যায় তাহলে তো 8টা হয়। যদি সে গ্লিসারল ফসফেট শাটল দিয়ে যায় তাহলে কি আর 8টা এটিপি তৈরি হবে? না স্যার, ছয়টা। না স্যার 7টা। কয়টা হবে? 6টা হবে স্যার। 6টা। Good. 6. Because in that case, because we reduce 2 ATP in number 1 and 3, and then 5 reaction normally we get 3 into 2, but in this case we will get 2 into 2, 4, and the reaction number 6 we will get 2, and number 9 we will get 2. So total our ATP production will be total 6 ATP, not 8. তোমরা কি বুঝতে পারতেছো না আমার কথা? জি স্যার। গুড। তোমরা যদি ঘুমাই থাকো, শুয়ে শুয়ে ক্লাস করো বা বাথরুমে বেশি ক্লাস করো বা রান্নাঘরে বেশি, তাহলে এগুলো বোঝা যাবে না। এগুলো ক্লাস করতে তোমাকে মনোযোগ দিয়ে করতে হবে, খাতা কলম নিয়ে বসতে হবে, সব কথা শীটের মধ্যে লেখা থাকবে না। জি বুঝতে স্যার। পারছো? একটু আবার বলেন স্যার। জি স্যার। যেটা বলতেছিলাম যে আমাদের গ্লাইকোলাইসিসে আমাদের কয়টা এটিপি তৈরি হয়? নরমালি কয়টা এটিপি তৈরি হয়? স্যার 8টা। 8টা. If it goes to malloy shuttle, then 8 ATP. But if the NADH goes through glycerol phosphorus shuttle, then how many ATP will get? 6 ATP. Why? Why 6 ATP? Mimi, why we will get 6 ATP? এই সিস্টেমে তো 2টা ATP হয়। 2টা ATP কম হবে, কারণ NADH 2টা NADH তৈরি হয়, NADH থেকে আমাদের 2টা, যেহেতু আমাদের তখন 3টা করে হওয়ার কথা ছিল, এখন 3টা করে না হয়ে হবে কয়টা করে? 2টা করে হবে, যার জন্য আমাদের 2টা ATP কম হবে, আমাদের তাহলে 6টা ATP কম হবে। That case, normally we know that from 1 mole of glucose we get 38 ATP. Is it correct? Yes sir. But if it goes through glycerol phosphorus shuttle, that time we will get 36 ATP. Okay, so if I ask you a question that from 1 mole of glucose we get 38 ATP, 36 ATP, and 2 ATP. Can you say the condition when you will get 38 ATP, when you will get 36 ATP, and when you will go 2 ATP? আমার প্রশ্ন বুঝতে পারছো? এখনো গ্লুকোজ থেকে আমরা 38টা ATP পাই, 36টা পাই, 2টা পাই। কখন 38টা পাই, কখন 36টা পাই, কখন 2টা পাই বলো? নরমালি তো 38 আর গ্লিসারল ফসফোশাটল সিস্টেমে তো 36। নরমাল বলি কিছু নাই। If it goes through a marriage aspiration shuttle, then 38 ATP. If it goes to glycerol phosphorus shuttle, then 36 ATP. Then when we will get 2 ATP? স্যার অ্যানারোবিক Anaerobic condition. Okay. In anaerobic condition, we can get 2 ATP. 2 ATP. Is it clear? জি স্যার। আসলে আমার ক্লাসে কিন্তু ইন্টারাকশন থাকতে হয়। ইন্টারাকশন না থাকলে আমি পড়ে গেলাম আর তোমরা হয়ে গেলে তা হবে না। ইন্টারাকশন না থাকলে কিন্তু পড়া বুঝতে পারবা না। ঠিক কি না? স্যার। স্যার ঠিক। জি স্যার। তোমরা তো যারা আমার ক্লাস তো করছো খুব কম, বাকি যারা ক্লাস করো নাই তারা জানো যে আমার ক্লাসে ঘুমাই থাকার সুযোগ নাই, গল্প করার আড্ডা করার সুযোগ নাই। এখান থেকে তোমরা এখন ঘুমাই থাকলেও আমি কিছু 5-6 জন হয়তো কথা বলতেছে, বাকিদেরকে আমি দেখতে পারতেছি না। যদি আমার ক্লাসে উপস্থিত থাকতা তাহলে দেখতে পারতাম যে আমার ক্লাসে ওই ঘুমানোর সুযোগ কম। নাই। নাই বলা ঠিক না, এর মধ্যে তোমরা থেকে ঘুমাই থাকো, কি করবো? সো এখন তোমাদেরকে আমরা যাবো হলাম অ্যানাপিউরিটিক রিঅ্যাকশন। কোনটার জন্য? হয়ে গেছে, এখানে আছে, বইতে আছে, বই থেকে নিয়ে নিয়েছি। আমি রেডি করে দিচ্ছি, দিয়ে দিই, বই থেকে নিয়ে নিবো। Can you see here? Yes sir. So why do you know anapyretic? What does mean by anapyretic? Anapyretic means বাংলা যেটা বলে শূন্যস্থান পূরণকারী। English you can say anapyretic means fill in the gap. তো এখানে fill in the gap মানে কি? পরীক্ষায় এক্সামিনেশনে fill in the gap?
No, sir. Then keep fill in the gap. So anaphylactic reaction, an enzyme catalytic reaction that can replenish supply of intermediates of the citric acid cycle is called anaplerotic reaction. So that means in citric acid cycle, we find, like I said, oxalic acid. If we take oxalic acid with ammonia, if you add ammonia with it, আমি ক্লাসে আছি, ক্লাসে শেষ করে কথা বলতেছি তোমার সঙ্গে, হ্যাঁ? So what I'm saying that in TCA cycle, like if you add oxalic acid with TCA cycle, what will be happen? It will make an aspartic acid. Again, if you add ammonia with alpha ketogluceric acid, it will become glutamic acid. So there is a gap will be made, and if this gap is there, you cannot complete this TCA cycle. And that time, this anaplerotic reaction take place. ধরো আমরা ইউনিভার্সিটিতে আসি, কোনো কারণে আমি সুজিতে গেলাম, আমি ধরো বায়োটেকনোলজি ফ্যাকাল্টি ডিন হিসেবে আসি, তা আমি সুজিতে গেলে কি এখানে শূন্যস্থান থাকবে? দেখা যাবে যে একজনকে কি করবে, ভারপ্রাপ্ত ডিনের দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হবে, ঠিক কিনা? জি স্যার। এই যে ভারপ্রাপ্ত ডিনের, তখন তোমরা এনজয় করবা, তাই না? বা আমি যদি ক্লাস না নেই, তখন তোমার কি করবে? জি ক্লাস স্যার। বন্ধ থাকবে? না স্যার, আপনাকে মিস করবো স্যার আমরা। মিস করলেও কিছু করার নাই, তখন হয়তো রুবায়ত ম্যাডাম ক্লাস নিবে যদি আমি না থাকি, ঠিক কিনা? ঠিক তেমনি ভাবে শূন্যস্থান, আমার শূন্যস্থান হতে হবে না, আমি যদি ময়ূরও যাইতে পারি, ময়ূরে গেলে দেখা গেল আরেকজন লোক ক্লাস নিতে থাকবে। এরকম ভাবে যখন হবে, এই কোনো জায়গায় গ্যাপ হবে, তখন আরেকজন যে কম্পার্ট তার কাজটাকে করে, এটাকে আমরা বলতেছিলাম অ্যানাপেলেটিক reaction. So in TCA cycle, normally TCA cycles take place in regular basis, but when there is a gap take place, okay, if any metabolites, they join with other things and make another compound, that there is a gap is there, vacuum is there. To fill up this vacuum, this anaplerotic reaction take place. Is it clear? So we can say anaplerotic reaction, the definition of anaplerotic reaction, an enzyme catalyzed reaction that can replenish supply of intermediates of the citric acid cycle is called anaplerotic reaction. So you can see this is the anaplerotic reaction. Pyruvic acid here, and bicarbonate plus ATP, the enzyme known as pyruvate carboxylase, they produce oxalic acid plus ATP plus. So from pyruvate directly is producing oxalic acid. So TCA cycle can be converted, or TCA cycle can be continued, and this take place in liver and kidney. And the second one, phosphoenol pyruvate. This one is phosphoenol pyruvate plus carbon dioxide plus GGP. The name of enzyme is PEP carboxykinase, and this is producing oxalic acid plus GGP. This reaction take place in heart and skeletal muscle. So this reaction is phosphoenol pyruvate plus bicarbonate. This is the enzyme is known as PEP carboxylase. Okay, and here the oxalic acid and inorganic phosphate is produced, and this reaction take place in higher plant, yeast, and bacteria. So the students of agriculture faculty, are you listening? The students of agriculture faculty? Yes, sir. So this reaction is important for you because it takes place in higher plant, yeast, and bacteria. So this reaction is important for agriculture faculty. And previous two, this one, previous two is important for veterinary faculty. Okay, liver, kidney, and this the skeletal muscle. Okay, these are for veterinary, and this one is for agriculture. There is a fourth reaction. Okay, now this one is pyruvic acid plus bicarbonate and NADPH, and enzyme is Merrick enzyme.
is producing malic acid plus NADP. And this is a source widely distributed in eukaryotes and prokaryotes. So this reaction is important for all faculties. Okay, and for biotech, all 4 reactions are important for them. Okay, is it clear? Yes, sir. Any question? So now, if I ask you the enzyme, now you can say on second enzyme. This one is the PEP carboxykinase. Okay, and the first one carboxylase. So though here ATP is there, but why it is carboxylase? Why it is not kinase? Anybody? Why it is not kinase? এনজাইমের ভাষা যখন তাদেরকে পড়াইছিলাম তখন তাদেরকে বলছিলাম না, you can see here ATP is divided into ATP and phosphate. No phosphate is joining here, or no phosphate is coming from here. This is why it is not kinase. But in the second reaction, you can see this is phosphoenol pyruvate. One phosphate is there, is joining from here to GGP. This is why it is kinase. Previous one is not kinase. Is it clear? তোমরা কি বুঝতে পারছো? জি স্যার। জি স্যার। অ্যানাপেরোটিক রিঅ্যাকশন গুলো আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট, আমাদের শরীরের জন্য ইম্পর্টেন্ট, আর এই যে পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট। তাহলে এখন তোমাদেরকে আমরা কি পড়াবো? তোমাদেরকে পড়াবো হলো গ্লাইকোজেনোলাইসিস। What is glycogenolysis? Glycogenolysis is breakdown of glycogen. So in our body, we know when we take more carbohydrate, they are stored in our liver or muscle, known as glycogen. And the glycogen is broken down in our body. Okay, the process the glycogen is broken in our body is known as glycogenolysis. Is it clear to you? স্যার Yes, sir. তাহলে এখন তোমাদেরকে আমরা যেটা দেখাবো, আমরা রিঅ্যাকশনের মধ্যে দেখাবো যে গ্লাইকোজেনোলাইসিসটা কিভাবে ঘটে। তোমরা কি বিরতি চাও 2 মিনিটের? Do you need any break? Okay, I can give you 2-minute break. Thank you, sir. Okay, sir.